Security alert! Ah, darn it. Thought I could sneak by them without them noticing. They're weak enough I can just keep the auto on this one, so I don't have to worry about that. Oh. Excuse me. Can you tell me how to get to the station? Can you tell me how to get to the station? It's kind of funny. You'd think Ichiban would at least know a little bit, like at least recognize English. Reply, I will reply with limited English. I'm not interested, I'll make something up. I'll reply with limited English. Don't worry. Buddy, this is the age of smartphones. You could just... Can you tell me how to get to the station? Oh my god, I just realized that's exactly how they teach us how to speak in other languages too. You just like, what? You have like these... Oh, alright, thank you. You have like these... very basic phrases, but it's like, yeah, that's exactly how people would talk in it, especially. I remember one time we had we actually housed a couple of Japanese foreign exchange students, and and we saw what their English textbook was like, because we were just curious what that was like. And yeah, it was kind of funny, like the sentences that they were speaking were insanely polite and very formal. It was like wow, okay. It's like, I guess that's how they kind of hear us when we talk, when we try to speak in other languages too. But anyways, hi everyone! Thank you so much for tuning in. My name is Kaz, and welcome back to Cosplays. We are back with Yakuza 7. So we are on our way to a restaurant to meet up with, I think, the Gomijul and a couple other people. So we're gonna pretty much be meeting. I almost want to say we're meeting with the heads of the 5 families. But along the way, we have unlocked this sub-story, which is kind of a hilarious thing that this dude is. This guy is pretty much the embodiment of I know absolutely everything because I have a certificate that says I do. Oh. So that guy acts exactly like I do whenever I meet a cute girl. Get all stuttery and just kind of... Yes. Can't imagine what my high school ex thinks about it when she looks back on our relationship, just thinking, oh my god, what a weirdo.
耳の穴かっぽじってよーく聞くんだぞ。宮越さんがせっかく説明してくれるんだから、一言一句逃さないように。うるせえな。当校は就職から趣味に至るまであらゆる資格のサポートをしている学校です。 I wonder if there actually are. I guess there are kind of schools like this where they just have like kind of certificates, so then you can like, so that way if you're applying for any jobs, you can be like, by the way, I have a certificate in whatever. Come to think of it, actually, now that I'm trying to search for a new job, one of the things I need is a typing certificate, and trying to find that is like trying to locate the Holy Grail. For some reason, I cannot find that anywhere. 人間力を高めることができるか、そこに主眼を置いた教育を行っています。いくら資格がたくさん取れたとしても、人として成長できなければ意味がないと考えているからです。いいこと言うな、宮越さんは。Ikari is the perfect example of somebody who just earns the paper and doesn't really do anything with it. まあでもなんとなく分かった。俺も資格が欲しいってわけじゃねえけどよ。人間としてもうちょい成長してえなって思ってたんだ。ありがとうございます。では無料体験をご希望とのことで受けたまわりました。ご準備ができましたら私にお声掛けください。無料体験を始めさせていただきますので。分かった。Okay, so you can go. 春日さん、無料体験を始めさせていた So だ we'll き go ます。 through a trial lesson to figure out what this entire school is all about. それで It は is ご sort 案内 of させて hilarious. いただきますね。It is kind of hilarious to think that this どの is 資格を受験し that ま this す is か？ essentially just like こちらの資格で Ichiban is doing all of this while like what's his name is being held hostage by the what you call it, oh my god, why am I blanking on everything now? Oh wait, basketball team is sport where can score points shooting balls and points. What exactly is the amount of points getting maximum amount of points of additional, so 3. That's from beyond the line and whatnot. Baseball is a team sport which combines splitting a team into offense, defense, pitchers, baseball. Which of the following is no? Okay, wait. The pitcher's defense goal is to throw the ball in such a way that the batter on the offense strikes out. This is known as a breaking ball, which is not a type of a breaking ball. Oh god, I have no idea. Volley? I don't know. What is the name of the track and field event in which athletes push a metal ball as far as they can and compete for a distance? Oh, that's a shot put, I think. Put ball in. That's it. Let's see. Golf is played on the golf course with ball as strokes possible. What is the term for when a hole is reached 3 strokes below par? Okay. Well, okay, it's not an eagle. That's 2. So it's either a condor, hawk, or albatross. I want to say albatross, maybe? I don't know. What is the name of the racing technique in which vehicles around the turf? Ah, that is drifting. Well, at least I know I got 3 of those right, which is all that I need. At least I think I got 3 of those right. Maybe I didn't. Ooh, yay, I passed! I can't read Japanese, but I know by the music that says that I passed. They really go all out for you, and just because you pass a 5-question quiz. Nice. So this is the reason why you want to do. Oh my god, I got all of them right. Holy crap! Wow, a volley. Wow, I just guessed that. The only reason why I knew that was because when I was like one of the guides that I view for this game during the batting cages, they'll show all the different types of pitches that you can get, and volley was not on there. Yeah, that's a shot put. I knew that. Wow, I did not know that was called an albatross. I just guessed that. And then drifting, because it's Tokyo drifting. お疲れ様でした。これで無料体験は終了になります。初めてにしては上出来じゃないかな。まあ僕みたいに資格の達人になるにはまだまだ道のりは長いけどね。いちいちうるせえな。
やってみていかがでしたか、春日さん。勉強なんてほとんどしたことねえから大変だったけど、なかなか面白かったぜ。身になるっていうか、自分が成長した感じがして気持ちいいな。それは良かったです。人としての成長、人間力 Liumong, that was it. Oh my god. I have got to remember some of these もしよろし things. ければ入学を検討いただけませんでしょうか。うちは入学は無料。 But yeah, you wanna do these quizzes because they will essentially help you with your personality thing. So if you are lacking in one of the personality traits, you can take these quizzes. And it's just funny because Ikari is the type of guy who, despite the fact that he has pretty much, I almost want to say he probably has every single certificate that you could possibly get at this school. He probably needs something that the school cannot teach him, which is how to talk to girls. いつでも私に声をかけてくださいね。 And if I can find that class, I definitely will take that too because I am terrible at that as well. 何もわからねえ状態だからな。どうしたもんか。あ、そうですよね。何かサポートが必要ですよね。Is there a reason why you're hanging around me right now? 資格取得数50を超える資格のプロのこの僕がサポートして差し上げましょう。お前が？わあ、ひかりさんにサポートしていただけるんでしたら本当に助かります。でもいいんですか？もちろん宮越さんが喜ぶ顔が見れるんでしたら Leave old bushy hair to サポートの一つや二つ大したことはありませんよ。なんつって下心丸出しだな。ですが、ひかりさんは資格に関しては下手な職員よりも詳しいので、すごく頼りになると思いますよ。 God, this is the type of girl who also probably would be like, I don't know why. I thought he just really liked taking classes. I didn't realize he was interested in me. まあわかった。よろしく頼みますよ、猪狩先輩。任せてくれたまえ。僕が優しくサポートする姿見ていてくださいね、宮越さん。なんつってはい。 Sing my praises. それじゃあ春日さん、今後ともよろしくお願いしますね。 The other reason why you want to complete as many of the the exams that you can, pretty much is because this is actually another girl that you can see that it says chat with Miyakoshi-san, and you can pretty much, and essentially this is what they do instead of the Hostess Club mini games. Instead, there's this. What you do is there's various women around Yokohama that you can talk to, and yeah. So instead of the Hostess Club where you have to hit on them, in this case, all you do is you chat with them off screen, and then they ask for a gift, and then you gotta get them said gift, and then if you keep going through that, you'll eventually get to the ultimate reward, which I will not tell you what it is. Oh my god, that guy is legit a... Oh, he's called a welt raiser. If anybody knows, he looks a lot like Pinhead from the Hellraiser series. Which, oddly enough, I just realized that actually is not one of the horror movies I have actually seen yet. I really should watch that. Oh my god, these people are way more stronger than I thought they'd be. Then again, it is just this dude who's a pretty powerful dude. But I gotta admit, having that many acupuncture needles in your face, I have a feeling that is probably not a good idea. Even if it doesn't hurt. But then again, the acupuncture just always sounded very... The acupuncture always just sounds very, like, eesh. Sounds like it hurts more than it probably does. It sounds like it hurts probably more than it does, because I'm pretty sure where they stick the needles doesn't actually, well, if you're ever gonna do it though, make sure you do it with you do it for somebody who actually knows what they're doing, because yeah, you know, I'm gonna just do a tag team on this dude. This dude's much more powerful than I thought he would be. Yeah, okay, there we go. Yeesh. God, I gotta use a Dachi more often for the strong hits.
But yeah, if you'll notice, we are in the Yokohama Chinatown. This is probably, I think, the I guess maybe the best way to say this is like the strongest place so far. So all the people here are gonna be some pretty high levels. And I thought I was more prepared for this, and I am seeing that I am actually not. So this is not good. I actually was doing some grinding off stream, just so that way I could get a little bit more money, mostly. But like, it's also because like especially once we get close to a certain section of the game, it's there's actually funny enough, like I would actually say like this is probably like. The finale of this game is actually a lot more difficult than the next one, because the next one, surprisingly, they kind of lowered the difficulty, I think, because it's surprisingly not as hard as the finale in this one, and I think maybe that's just because they were expecting you to do a lot more grinding stuff, which is why I think to balance it out in the dungeons, or I guess the sewers. There is one enemy that gives you a ton of XP whenever you beat him. I probably will show him off one of these days, but definitely not this stream, because the next, I'm not gonna lie, the next cutscene I think kind of goes on for a while. Though I was looking at this list of like games with the longest cutscenes, and apparently Yakuza 0 actually was ranked as like number 3. Which surprised me, because I was the only one in the Yakuza series. I was assuming this game would have the longest cutscenes. Because, goddamn, some of these cutscenes go on for kind of a while. And a lot of times it's also... Maybe I'm also, because I'm like, also counting, like, the sequences where they actually dubbed the voices in, and not just the actual cinematic ones. Anyways, get some good-ass Chinese food. I've never actually... funny enough, I don't think I've ever had, like... No, well, actually, no, that's a lie. I have had, like, authentic Chinese food. Like, like some of my relatives are Chinese, and yeah, like, they have... I have had, like, actual... like, legit Chinese food, which is surprisingly, like, really good, but also, in some cases, I found it to be a little bland at times. Because the flavor, like, especially here in the States, they inject a lot of flavor, like, a lot of salt, a lot of sugar. It's just, like, a lot of, like, just, like, a good amount of, like, you know, like, seasoning, so that way you can really taste it, and it really does accentuate the flavors of the meats and whatnot. But yeah, like a lot of other like Chinese places, I remember like there was this one oh god, what was it? Like I remember this one time I was at a Chinese restaurant, and it was like all this stuff that was ordered off the menu, and all of this like really good food came out and everything. But I just remember the soup surprised me, because I thought it was hot and sour soup, because it looked like that, and then I tried it, it didn't taste like anything. I was like, huh, this doesn't even have like a salt taste, it just feels like I'm eating like creamy water. It was very weird. But the rest of the food was absolutely delicious. As I was saying, we're not here to eat. Guess not. Shall we then? I'm never getting Peking duck, am I? Even though it's Peking duck right there in the down on the right. Wow. This is like one of those restaurants that like has this is where like really confidential meetings happen. That's my diet. Nothing but fast food. You hear me, kids? Don't go off eating McDonald's all the time. Then you'll end up like me.
That said, you are keeping everyone waiting. Why the hell did you take an exam in the middle of all this? どうぞこちらへ。ご心配なさらずに春日さん。今ここに危険がないことは、この反準義が保証します。さっき俺らに銃を向けてたおめえに言われても信じらんねえな。ここは肉の壁の外です。先ほどとは状況が違います。お分かりで？ Yeah. Really? This is outside of the Great Wall of Muscle, though. It's odd that the Liumong aren't a part of this. Wow. Yep, the heads of the 5 families. Yeah. Except there's only 3. 超それに何？あのおじいちゃん誰なの？これ、奴は星の竜兵、清流会の会長だ。ということは、じゃあこの3人は？ああ、偉人さん、そのトップ全員がこの場に揃って。One well-timed assassination, and all 3 of the heads would be completely gone. これは一体どういう状況だ？ Throw the entire thing into a giant, chaotic war. And yep, so now we get to see an actual meeting, which probably does happen, I think, a lot of times. Like even with like mob families, like heads of the families will probably get together and they will actually meet if they need to call off certain things or talk actual business to figure out like how to solve a huge problem. 構想中じゃなかったの？この人たち。ああ、そのはずだ。おかしなとこでお会いしますね、星野会長。組織同士は構想が本格化する寸前ってのに、ここは別世界のようじゃないですか。俺たち3人が会うのは年に一度あるかないかだ。だが、肉の壁の均衡を保つため、情報を共有する必要があれば、こうやって膝を突き合わせて会うことだってある。今、下の者同士が血流し合ってます。止めなくていいんですか？うちの清流会は若い者を2人蜂の巣にされた。そして半品竜マンは庭先まで勝ち込まれた。こうなった以上簡単には止められん。先に引いた方のメンツが潰れるからな。何の理由もなく矛は収められん。You know, they really should make a video game where it's like a mob management type thing, where you actually have to like strategically plan out how you take over a city, kind of thing. I'm sure there are games like that. I mean, how many video games could there possibly be? あんたらがここでこんな狙いごっこしてるって下々の連中は知ってんのか？知らねえだろ。あんたらそれで平気なのかよ。春日よ、自分の物差しで勝手なことばかり吠えてんじゃねえぞ。でも会長、高部の頭は今この蝶が拉致ってて。拉致ねえ。でも君が言うよりかは頭はうちで丁重にもてなしてるよ。俺としちゃ返す口実があればすぐにでも解放したいくらいだけど。じゃあこのままずっと睨み合ってる状況が続くってことですか？そういうことになるな。でもまたいつ死人が出るかもしれねえのに。だからこそ睨み合いの状況が必要なんだ。兵隊らが本気で睨み合ってこそ三すくみだ。均等な三角形は外部からの圧力に対して高い強度を持つ。日本も独裁の構造から三権分立になった。それが最もバランスがいい。つまり理にかなっていたからだ。わかるか？
今さらここで戦後の話かよ。あれ何か。ああ、そうだ。戦後の話だよ。この町の構造が生まれたの。I almost want to say Chairman Hoshino is probably the only one who seems to have been like here since the very beginning. I don't know. I feel like the Liumong and Gomiju probably had different leaders at one point because both Jo and Sung-hee seem a little young to be leaders of a new organization. 中国人同士の2つの勢力がその主導権を求めて争っていた。そして勝利した一方は今でも中華街で繁栄した。そして敗れたもう一方は後に反品リューマンとなる中国人たちだった。反品リューマンは生きる場所を求めて異人町へ追いやられた。だが流れ着いてきたよそ者を清流会も黙って受け入れるはずもない。反品リューマンと清流会との間には当時多くの血が流れた。歴史の話って始めるとやめ時に困らねえですか。退屈か。だが歴史を知らずにこれの話はできん。お前の持っていた偽札だ、春日。清流会はそいつを承知だったんですか。Good lord, have I just been walking around just doing random crap and you guys could have told me everything all at the beginning? じゃあ清流会が全部裏で糸引いてたってことですか。どういう意味だ。中国元の偽札は馬淵が勝手にやってたことでも、元は日本円の偽札作りがきっかけだ。そしてその偽札の日本円を吸ってたのはコミジュールで、輸入するための基地は反品リューマン。でもそれを全て手に入れてるのが清流会。あんたら全員グルだったのか。春日くん、結論急ぎすぎ。落ち着きなさいって。Besides, it's a great money-making scheme. そもそも清流会の人間に間違われて、拉致られて構想の火種だの因縁つけられて、難波の賢者殺されかけて、挙句いきなり抜き打ちで偉人さんのトップに出くわしてんだ。落ち着いてられんか。まったくよね。じゃあ清流会が、つまりあんたが一番得してるって話かよ。偽造された円の最終的な行き先は俺のところじゃない。荻窪豊の懐の中だ。荻窪豊。さっきある記事で見ましたよ。民自党の重鎮ってやつ。じゃあマジであんたら揃って荻窪を支えてるってこと？なんでそんなことを。それがこの地の歴史だからな。え？もう60年も前になる。偉人町の偽札作りを発案してきたのは荻窪だった。あの人が清流会の初代と反品リューマンのボスへ話を持ちかけてきた。政治家が偽札作りを清流会と反品リューマンへ何のために。当時の荻窪は市議会議員の一人に過ぎなかった。だがあの人はもともと偉人町を縄張りにしていた清流会の連中と偉人町へ流れ着いた反品リューマンが限られた島を巡って抗争する様子を見て考えたんだ。争い続ける男たちとその家族を何とか救えないものかと。そして自分にできることを探し続け出した結論が偽札作りか。そうだ。荻窪はまず敵対する組織同士に共通の利益を持たせるため偽札作りの役割を分担させた。大陸から特殊な紙を仕入れるのは反品リューマン、印刷と運搬は清流会という具合にな。で、作る方法は荻窪が？そうだ。その施策が偉人町の平和には必要だと荻窪は信じていた。だから何としても実現するため彼はありとあらゆるコネを使い紙幣の原料や配合を調べ上げてくれた。まあ当時のその偽札も
今思えばそこまでの出来ではなかったがな。今の出来が良すぎるだけだ。そして荻窪はすられた金をこの町の警察連中にばらまいた。警察に？清流会や半品流門に渡したんじゃなくて？金を渡しただけで争いは減らん。根本的な解決にはならんのだよ。荻窪はそこをよーく分かっていた。そうっすか。じゃあどうして警察に金を？彼の目的は警察を意のままに操ることだった。渡された金で警察の連中は骨抜きにされ、気がつけば荻窪の言いなりになっていた。そして荻窪は警察にイジン町のある区域を中心に取り締まりを厳重に強化するように指示を出したんだ。治安の強化よね。いいことじゃん。偽札使って治安強化って言われてもよ。単なる治安強化が目的じゃない。その区域で半品リューマンの人間を清流会の組員が追い出そうとしても、すぐに警察が動き騒動を阻止できるようにしたんだ。つまり抗争が限りなく起きない区域を荻窪は作った。なるほど。そりゃ半品リューマンにはありがたいことだ。察しがいいな。結果その区域はイジン町のグレーゾーンとして保護され、抗争は減り、行き場のなかった半品リューマンはその区域を最後の居場所とすることができたんだ。でも清流会はそれで納得できたのか？半品リューマンには無条件で島と仕事を与えられたわけだろ？まあな。しかし清流会も偽札作りによって継続的に大きな報酬を手に入れることができた。それだけじゃねえ。組員が無茶やらかしても警察が出る前に荻窪の一声でもみ消してもらうこともできた。その上で半品リューマンとの抗争で兵隊を失うこともなくなったんだ。つまり清流会にも得るものはあった。十分メンツは保てたんだよ。荻窪ってかなりのやり手なわけね。ある意味政治家らしい仕切り方っつうか。荻窪から授かった恩恵を理解できたか？確かにわかりますよ。そしてその恩恵は我々にも同じ。80年代になってコミジュルもそのグレーゾーンに救われることになった。え？かつて韓国人同士が集って人言派と呼ばれた組織が我々の母体だ。例えば彼は数年前までそのリーダーの影武者だった。Ah, well, there's our explanation for why, our just kind of rushed in explanation for why exactly Jungi-han is in this, despite the fact that dude is technically supposed to be dead. 常に争いの渦中にさらされていた我々にとってイジン町は安心できる場所だった。やがて噂を聞きつけた同胞も増え、我々は徐々に Not very good as a body double now I think about it, because aren't the body doubles supposed to be the ones who get killed? 生きていけない。同胞の数が増えるたび、半品リューマンとのトラブルも増していった。じゃあ半品リューマンと戦争も？いや、そうなる前に荻窪は手を打ったのさ。ある日、我々は荻窪豊から偽札作りの印刷の工程を清流会から引き継ぐよう提案を受けた。安住の地と収入の保証。その提案を拒否する理由はどこにもない。さらに全ての秘密が漏れぬようその監視も我々が命じられた。それがイジン町の至るところを見張る監視システムを作るきっかけになったのさ。そして清流会、半品リューマンと共にコミジルもイジン町の一角を担うに至った。そして偉人さんが完成したってことか。以来長年にわたって我々と荻窪は密かにお互いを支え合ってきた。荻窪はイジン町から生まれる無尽蔵の財源を駆使し、民事党幹事長の椅子を手にした。もう今の内閣にもあの人と張り合える者はいない。なるほど。
そういう歴史で一つの秩序が完成し、その発案者も出世したか。でも感心しねえな。所詮は臭いものに蓋をして得た秩序ってことだろう。なんだと？結果がどうあれやり方が間違っていると言いたいんだな。では例えば警察はどうだ。戦後の焼け野原の日本において警察とヤクザの関わりをあんたは説明できるのか。明と暗、それぞれが力を駆使し復興を目指し、それを遂げて現在がある。その事実をあんたは否定できるのか。そりゃ今はそういう話はいいじゃないですか。とにかく今教えてもらった話が偉人帳の過去ってわけですよね。でも俺らが気になってんのは今後の話です。俺らがここに呼ばれた理由はAfter all that dialogue, we are now finally getting to what exactly this whole meeting was called for anyway. 春日君のお友達難波君は消えた弟を探すためにこの町へ潜り込んできた。弟を探す手がかりは弟が追ってた偽札を追うことが一番だと思ったんだろうね。そしてコミジュルを嗅ぎ回ったりしてさ。だからもともと難波君は偉人さんには強い敵意を持ってるでしょ。でもよりによってそんな男が偽札作りの現場を実際に見ちゃって行方をくらましたとあっちゃね。難波の口を塞ぐ必要がある。そんなことを俺らに知らせてどういう気だ。やめてくれとお願いすりゃ難波は見逃してくれんのか。本来ならお前らもこのまま見逃してはおけん。だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがある。え？あ？なんだと？その人物に免じてお前には目をつむろう。誰がこの偽札を俺に？どうしても教えてほしければ難波を捕らえてこい。お前ら自身の手でな。なんちゃんを？でもそんなことしたら。そうかい。春日。だったらお断りだ。ダチを売ってまで知りてえことなんざ何もねえ。 And considering the kind of shit that I'm in currently, I probably will find out regardless if you tell me or not. 肉の壁は力をなくす。偉人帳のグレーゾーンは消えてなくなるんだよね。困るんだろうな。あんたらはな。肉の壁は治安が怪しい反面、何らかの理由で追われた人間にとってはここが最後の安全地帯ってことって説明したよね。ああ、聞いてたぜ。鈍いね。ここに入ってこれない連中ってのは東上会や近江連合もそうなんだよ。つまりここのグレーゾーンのおかげで命拾いした人間の中にはさ、春日君も入ってんじゃないの？ああ、カムロ町で撃たれた後、お前は肉の壁にいたからこそ近江のとどめを刺されずに済んだ。なるほど。そうくるかい。俺にはこの町に借りがあるってか。あんまり人事みたいな顔してるからさ、意地悪言ってみたくなっただけ。くそ。でもやっぱダチを売るような真似は。待て。断る前にもう一つ大切なことを言っておく。何です？難波にはすでに刺客を放ってある。なんだって？刺客って誰だ？はーい、うちが引き受けました。半品リューマンが。しょうがないじゃん。まあ捕まえてもできる限り苦しまないように始末するようには伝えたよ。ただうちの子たち最近仕事が荒いんだよな。てめえ止めさせろ。そりゃ無理。俺は偉人さんのために始末する方に一票だから。どうする？放っておいたら難波は死ぬぞ。でも連れてきても殺すつもりでしょ。お前が難波をつかめろ。半品リューマンよりも先にな。
いや、そんなこと言われたって場所が。それなら私の方で目星がついています。この先はお前次第だよ。春日一番。とにかくまずナンバーを死角から救うのが先ってことか。Okay. Oh, now we have our... Yeah. All I said was I have an idea. I can't be certain. But the Yokohama Liumong are searching for him on their own terms. So where is he? Oh. So where's Namba then? There's no indication he's left in Injincho. That would be impossible while the Gomijul has him in our sights. Could he have gone to the police? I don't think he would risk that. He'd have no way of knowing which officers are sympathetic to the Ijin 3. So, where would he go then? Yeah. If I were Nanban, I would think Bleach Japan would be my best bet. Those assholes?そうか。I got it. It's possible they're willing to protect it. They would be willing to protect him, huh? I've already increased the surveillance detail on the Bleach Japan office. We haven't sighted him there yet, but it's possible he's already inside. What should we do, Ichiban? Let's say we catch Nanban and bring him here. What would you guys do to him? That's not my call to make. However, if you do nothing, the Liumong assassins will eventually succeed. It's only a matter of time. Damn it. What? We don't have time for this, Kasuga. If we're gonna find him first, we have to take the best bet. Nah. Where's Bleach Japan's office? The Hakuryo building on Carriage Highway. Their Yokohama branch is on the second floor. Okay, well, so now we know exactly where we gotta go. The Hakuryo building. Where is that? Ugh, I'm like debating whether or not I want to just... Yeah, you know what? Let's go through it then. We still have a good amount of time, so might as well just get through the next next story portion. Oh my god, I need cash. I need then I gotta do more hours of off-screen grinding. Oh dear. You made it. Huh? Who are you? I'm here to kill you, just as I did that piece of filth, Matsuo. Matsuo? Wasn't that the guy that Gomijul hired to attack the bar? なんだって Wait, you killed him? On whose orders? No one's. I made the call. Sung-hee was bitching that I went too far, but she's just a coward. And I don't take orders from cowards, so I left the Gomijul. My new partnership is already providing much larger returns. Yeah, you kind of... it's one of those things where it's like, you might have forgotten that was the dude that got shot in the head with a crossbow. Well, at least now we know that Sung-hee was not the one who... who ordered that. I'm amazed that guy wasn't like, but Sung-hee's a woman, and I don't take orders from women. Ow. It is kind of funny that, like, all of these, like, criminal organizations seem to be, like, trying to operate with as little killing as possible. That it just kind of makes me laugh, because I just think, man, that's a very odd way to, try to get through this as a criminal organization, at least. I can see the lights on the second floor. Someone's in there. What?
Who knows what's waiting for us in there? Let's be careful. Yeah, they're giving you a chance to turn back if you need to. But I think we're good. If I had a swivel chair, I would have spun around to show you that I was waiting for you. 急に押しかけて悪いんだけど、うちの連れが来てるんじゃねえかと思ってね。お前ら、なんでここだと？よう、一番。やっぱりここにいたんだな。Great, we found you. Now you, everything is all up to all great and gravy. So let's just go. We have things we gotta do. ハンピン・リューマン。コミジルじゃなくてか。こちらに来たのはあなた方だけですか？ああ、俺たちだけだ。そうですか。南波さんにご用で。ああ、あんた誰だ？初めて見る顔だな。これでもよくメディアに露出してるんですがね、まだまだ認知されてないか。あ、本当だ。確かブリーチジャパンの代表で。ああ、俺もテレビで見たことあるぞ。小笠原と言います。このところ横浜支部を応援に来てましてね。特にイジン町は全国的に見てもグレーゾーンが幅を利かせ、警察もそれを野放しにしている。そこへ来てまさか偽札作りまでとは全く信じがたい。もう難波から全部聞き取ったわけか。なら悪いことは言わねえ。あんたらすぐこっから逃げろ。なんならそれまで俺らがついてやってもいい。難波、お前もさっさと逃げろ。春日、お前最初からそのつもりだったんだな。なぜ私たちが逃げなければならないんですか？偽札に関わってるのはコミジュルだけじゃねえ。清流会とハンピン・リューマン。Yeah, probably shouldn't straight up tell them exactly this, but I guess maybe they already found out pretty much everything, so. となると、仇だろうが、ここにいるあんたらだって危ねえんだ。小笠原さん、殺し屋だなんてはったりです。そいつは口がうまいですから気にしない方がいいですよ。いや、本当のことでしょうね。え？最初。You might be the assassins, but then after you started speaking, I was like, no, this dude is definitely not an assassin. He's too goofy to be one. 少なすぎるって何の話です？やれやれ。久米君はまだ事の次第を分かっていないんです。ですが、無知ゆえの勇気が必要でした。このイジン町でブリーチジャパンの支部長を務めさせるにはね。え？小笠原さん、一体何の話を？あんた、本当に仇か？もちろんですよ。ただ、普通の人よりはいろいろとものを知っているとは思います。This guy already has the face of somebody who's done a lot of shady deals. そろそろお願いできますか？ラオマ。Oh. ラオマ。What a coincidence! We were looking for you too. マブチがなんでここに？ Isn't this a nice sort of setup? 任せてもらっていいですよ、代表。うちはアフターケアも万全です。では、我々は。Well, crap. 行きましょう。おい、ナンバー。Aren't we friends? 偽札のことはもう全部この人たちにぶちまけだ。Okay, so you told them everything. You don't need to. You don't need anything else now, do you? 万が一死んでてもな。小笠原さん、私はどうしたら？ He's like, I don't know. It's up to you. If you want to stay here, you can. If not. Alright, well, I owe you for that gash that you made on my chest.
安心しろ。うちのボスですら知るわけね。I mean, at this point, you're pretty much acting outside of your boss's influence and orders, so. 店長の分もよ。 Oh wow, he just happens to have one of those just lying around. I never actually figured out what the name of that weapon is called. Okay, well, let's see. I'm gonna do this, just give her some defense. I really gotta start upgrading their weapons. And Fearless Command, everyone! Everyone gets an attack boost. Oh wow, Mabuchi's not even in the battle yet. Ow. He's just sort of waiting in the back there. I would love it if ever like they make like a Final Fantasy movie or something, or God, what's another turn-based game? But I would love it if there'd like literally be a point in there where like they're fighting and then all of a sudden one of them just stops and goes, "Wait, no, it's your turn. You gotta fight." It's like you gotta make your move now. Alright, well. The goons are taken down, so now it's the big man himself. Yeah, I want to call that a Naginata, but that's not a Naginata. It looks like one, but I think there's like a Chinese name for that. Oh yeah, if you guys know the statue of Guan Yu, that is something that you will see in his hand all the time. Is that bladed weapon? Oh my God, what is it called? Let's see. It is transliterated to Green Dragon Crescent Blade. Not as intimidating of a name as you'd think. I'm sure I see the Chinese pronunciation of it, and I am not going to attempt it. I barely can do Japanese names as they are, so. Oh, he's countering, eh? Well then, if that's the case, we have some time to just do some status buffing while you get ready there, buddy. Oh wow, we're already done. I gotta do another Fearless Command. Ow. Alright, I'm gonna do this to Ichiban, just so that way, in case he does fall, and we won't have to start this battle over. Oh, dear lord. Yeah, why not? I'll do another attack. I'll do another heat attack on that. Oh my god, I am not getting the blocking of that down. Oh shit. Oh crap, he doesn't have much health. Ooh, wait. Is there anyone that we could do? Alright, well, I'll show you guys what the big boss, Patriarch Gondawara, our favorite
baby acting patriarch is what his move is. This guy, in a weird way, I think takes way too much. Goes into his fetish just a little too hard. You're into what you're into, people. I'm not shaming, but just there is a limit. And when you're doing something like this and making a hypersonic tantrum like that to lower people's attack and defense, I think you probably need to take a step back with your with what it is that you're doing. Ow! I gotta give him some. Yeah, drink a Tarner, so that way I have more HMP. Is there anything else that she can do? No. Maybe I might be able to lower his accuracy. Yeah, there we go. Okay, that helped a little. Oh, I forgot that. Yeah, Ichiban has a has a resurrection move. Unfortunately, it's not that good. It's kind of a hit or miss for it to actually work on your teammates. So I don't use it that often. There's Nanba actually does have has a resurrection move that's actually a lot better. Oh crap. It is funny that like Ichiban can see this stuff and everyone else is like, what are you talking about? Oh crap. Oh my god. Wow, that that just took her out completely. Oh crap, is he? Oh no, never mind. Oh, darn it, now he's doing the counter on move on that. Well, this, I don't know if he can counter this. Yeah, not really. Yeah, I think that so far the Fearless Command is one of the moves that I use pretty much the most frequently. Oh crap. Thank God he doesn't have a poison move. That'll do it. Darn it. Timing of that, for some reason, I cannot get down.
Why does he always attack Sayako after that move? There we go. Whew, man, that was much tougher than I thought. Oh, nice. But once we got a rank up and a level up, that also means we get a full heal, so... Yeah. こいつはすげえ。聞いたぜ。最高じゃねえか。まだ口が聞けそうだな。ありがてえ。いってー。なんなの？嬉しそうな声出して。よくもうちの店長殺してくれたじゃねえか。殺したな。はあ、殺した殺してやったよ。清流会とドンパチするために。俺は言われた通りにやっただけだ。言われた通りにだと？誰に？何を？さっきここにいたろ。ブリーチジャパンの代表小笠原。小笠原？あいつが店長の殺しをお前に？何が狙いでそんなことを？小笠原の狙いはな、偉人帳そのものだ。なんだと？荻窪豊を支える謎の資金源を暴き出すことが小笠原の狙いだ。Ah, so they're trying to take down Ogikubo. そのためには陸の壁にひびを入れる穴を開ける必要があった。穴を開けるって、それが野々宮が死ぬことなの？じゃあ何か？小笠原はグレーゾーン潰すために殺しの指示を。何がブリーチジャパンだ？何なんだあいつらは！待てやマブチ。連中に頼まれたとしてお前は何で引き受けた？偉人さんの全勢力を敵に回してまで何の得がある？小笠原にはでかいバッグがついてる。バッグ？偉人さんも陸の壁も時期終わりだ。明日には山ほど兵隊が乗り込んでくるからな。兵隊？ブリーチジャパンのか？そうじゃねえ。まだわからねえのか、春日。あ？ブリーチジャパンのバッグについてんのはな、カムロ町にいる。Ah, now we're finally coming. Now it's coming full circle. なんだと？俺、偉人町の荒川真澄になるんだ。奴みてえに町を売っ払って近江の幹部に名を連ねる。俺はこんな狭え町で終わりゃしねえ。おやっさん、てめえと一緒に語んな。近江連合がこの町にも来るの？そこんとこじっくり聞いてみようじゃねえか、小笠原の野郎に。奥にまだ部屋がある。小笠原も難波もそっちへ入ってた。ああ、分かってる。行こう。Oh. Did you guys not decide not to leave? 小笠原ならもう出てった。難波？ブリーチジャパンは偽札を暴き出す。小見汁もぶっ潰してくれる。俺の弟も見つけ出すかもしれん。俺らにはできねえ芸当だよ。なんじゃ。一番 He's a bad guy now. 俺にとって大事なのは弟だ。長いことホームレスやってたのもあいつを見つけてからだ。小笠原はどこに行った？もう彼らの邪魔をすんな。少し話をしてえだけだ。だからそれが邪魔だってんだよ一番。難波、今は弟より自分を心配しろ。
偉人さんの殺し屋が探してる。明日まででいい。どっかに隠れてろ。さっき馬淵が言ってた。明日近江の兵隊が偉人町に入ってくる。そのどさくさに紛れりゃ逃げられる。お前ならできんだろ。余計なお世話だ。ねえなんちゃん、気持ちはわかるけど私たちの気持ちも分かってよ。ねえったら。うるせえよ。そいつは店長を殺したやつだぞ。そして小笠原はその指示を出してたんだ。ああ。でもな、弟を見つけるにはこいつらの You know, I could sell you out to get information too. But I ain't gonna do that because I'm a good person. 本当に行くのか。止めたきゃ止めろ。なんなら背中からかかってきても構わねえぜ。俺らがお前にそんな真似するわけねえだろ。くだらねえこと言うなよ。俺たちは仲間だ。はあ、うるせえ。I can't take any more of this power of through the power of love and friendship crap. 一番。気持ちはわかるが立ち止まってる場合じゃねえ。奥はおそらく支部長の部屋だ。調べてみようぜ。せっかく誰もいねえんだ。チャンスだろ。なあ、そうだな。Okay, I don't think they're gonna allow. Oh, they can, but I think we could keep going. I know we're a little bit past time that normally my streams would end, but we're close to the end of this chapter. これは。どうしたの？おい、この写真。なんだよ。小笠原と握手してる。こいつだよ。ああ、都知事じゃねえか。青木だろ。都知事の青木亮。まだ若い頃だな。今はもう抜けたが、もともとブリーチジャパンはそいつと小笠原が2人で立ち上げたんだ。青木亮。でも死んだはずだぜ。はあ？死んだってカムロ町で俺はそう聞いてた。どういうことだ。青木亮を知ってんのか。違う。こいつ。What? 若だ。荒川正人。Holy crap. 知事、来週の予算審議、反対派のトギラは相当粘るつもりです。道路族のじいさん連中か。建設予算の削減が気に入らないんでしょう。議会は長丁場になるかと。夕方に予定されていた表敬訪問はキャンセルの方向で考えております。表敬訪問？ああ、新聞社が主催の。子供たちが来るんだ。My God, if they're right, Clark Kent was right. Literally putting on glasses really can change somebody's entire appearance. 親御さんたちだって張り切って新しい服を買ってあげて心待ちにしているかもしれないからね。ですが。大丈夫。必ず定時までに反対派を解き伏せて審議を終わらす。子供たちをがっかりさせたくない。わかりました。表敬訪問は予定通りに。今日はもう上がりなさい。失礼します。小笠原です。いい知らせかな。ようやく見つけましたよ。
荻窪幹事長の内出の小槌、肉の壁の深いところにありました。そうか。つきましては関西のおのぼりさんたち、いくらかこちらへよこしてもらえますか？いいだろう。東京にはもう十分手が足りている。余っている分をそっちに回す。Well then, what a twist! We have now found out that Masato Arakawa is actually still alive! And he's taken a whole new identity. But, oh, wait. Sorry, there's one more cutscene. But if this is anything like any of the Yakuza games, we'll be here for another 20 minutes, so... 現都知事42歳。やっぱり年も若と同じだ。そう焦んないでよ。ただの他人の空似かもよ。20歳を過ぎて引きこもりだった青木は、ある時一年発起してアメリカへ政治経済を勉強する傍ら、盟友となった小笠原はじめと共にハーバードを卒業後帰国。その年ブリーチジャパンを設立か。小笠原もその頃はまともな人間だったのかな。まあ連中昔から主張だけは正論だったぜ。若者が世のグレーゾーンに切り込んでいく様が瞬く間に全国で支持を集めたんだよな。青木亮もテレビや雑誌にバンバン出て一躍知名度を上げた。コメンテーターなんかもやってたぜ。で、その後はブリーチジャパンを小笠原に任せて政治の世界へ。2年前都知事になった時の得票数はまあまあ。でも今の支持率は 80% 超え。政治家としちゃ敵なし状態だな。 Impossible! Every politician has enemies! They have to screw over some people! だって情報とかどっかに書いてないのか。パッと見る限り見当たらないわ。やっぱ他人の空似じゃない？いや、そう決めつけんのははい。むしろ都知事が荒川雅人だとすりゃ筋が通ってくることもある。え？どういうこと？青木亮は都知事として2年前に一気に支持率を上げた。その理由はカムロ町三景作戦で東上会を壊滅させたからだ。ヤクザを町から一掃する作戦よね。ええ。そして作戦が終わった時、あそこのトップや幹部衆はほとんど失踪って形で町から消えてたらしい。失踪？まあ失踪というよりは現実は慌てて逃げ出したって感じだろう。No, these guys would... Those three would not just panic and run. So those three could probably have taken on the entire police squad and they would have come out standing. ってわけで東上会の幹部衆も Yes, but it does make sense though that they probably did have a lot less though, because I'm pretty sure Kiryu was with them. That would have definitely been helpful, but that guy unfortunately has to pretend he's dead. 東上会組織の内部情報が警視庁にダダ漏れだったってことだ。で、その情報を流していたのは荒川組組長、荒川真澄だった可能性が高い。We're finally getting some progress in the actual story from the very beginning of this game. 知事が荒川雅人だとすりゃ、荒川にとっちゃ実の息子ってことだろう。グルどころの話じゃねえ。春日、これで荒川が東上会を裏切った理由にも説明がついたな。荒川は東上会から知事になった息子にくら替えしたんだ。おや
さんはそんな人じゃねえ。Arakawa didn't love his son that much. だが俺の推理は曲がりなりにも筋は通ってると思うぞ。荒川だって極道である前に人間であり父親だ。血のつながった息子のためなら自らの立場を顧みず肩入れするのもおかしくはない。若が都知事ならどうやって自分の素性を変えられたんだ。戸籍を買ったのかもな。戸籍を変えるの？架空の人間を It's 使い like, 出すことは it's like it's not that hard. I mean, for God's sake, they're in a criminal organization. They probably know several different forgers. Hell, we just saw a bunch of people make a huge load of counterfeit bills. Why wouldn't they be able to fake a person? だよね。実際には全部嘘なんだもんね。そういうことだ。でも実際に存在する戸籍ごと奪っちまえば、その嘘も現実にすり替えることができる。多分本物の青木亮って引きこもりは実在したはずだ。その戸籍をマサトが金で買い取ったか奪ったかしてなりすました。でも他人の戸籍を乗っ取るってそんな簡単にできるの？ Technically, he killed him, so 簡単とは言って they just hid his body and his death, and he had no family then. あとは金で解決できる。だろ、春日。若には荒川組の力がある。金もある。確かにやれるかもな。でもなんでわざわざそんなことを。マサトはヤクザの息子って素性をよほど隠したかったんじゃないのか。本当の素性のままじゃ今の活動はできねえだろう。一番、そのマサトさんが死んだっていうのは誰から？中学の時の先輩から聞かされたんだ。ついこの間カムロ町で。荒川組がわざとデマを流したのかもな。マサトのなりすましを成立させるために。またその写真。何？ I don't know why he's wondering that now. That photo that he first saw of him had him literally outside of a wheelchair. 車椅子じゃねえ。どうしてだろう。戸籍は変えてもそれはさすがに。青木亮はアメリカに留学してたんだったな。手術を受けたんじゃないのか？ Oh yes, because the U.S. healthcare system has that much is that good that it can actually fix somebody's paralyzed legs like that. I don't know, they probably could. It's a good thing he came from a criminal organization, had enough money to be able to afford one payment of that, of whatever experimental treatment he was going through. 足立さんの因縁の人ね。こいつどっかで見た気がする。ん？それも俺が無所に入る前にだ。あれは確か。Holy crap, that guy. そうだ。若にお供していったキャバクラであったんだ。若が入れ込んでた女が裏では堀之内に惚れてた。それで若はメンツをがっつり潰されて。じゃあ知事と警視総監はかつての恋敵だったってわけか。こん時お互いどの面下げて顔を合わせてたんだろうな。でも一番が覚えてるくらいだからお互いに覚えてるんじゃない？何なんだろうね。なんか急にカムロ町が身近な感じになってきたな。くそ、頭がこんがらがってきたぜ。まああんまり根詰めんな。今日はもう休もうや。俺はもうクタクタだぜ。そういえば馬淵が言ってたよね。明日近江の兵隊が乗り込んでくるとか。でも何しに来るっていうの？考えたって答えは出ねえよ。だから休もうっつってんだ。それもそうだな。よし、帰って寝るか。
Oh, hi, nostalgic. I didn't realize you were watching. I will be on at 7 p.m. Pacific Standard Time. So I think that's 9, maybe yours. I'm not sure. もう片付いてる。使って構わねえぞ。ありがとうよ。2階の部屋？実はこの店2階に空き部屋があってよ。物置になってたんだが、そこを俺らのアジトとして使わせてくれねえかって頼んでたんだ。お前のうちも風情があっていいんだが、さすがにこの人数で寝泊まりするには手狭だしな。ここなら人数が増えても多少は大丈夫だし、酒を飲んで眠くなってもすぐ寝れる。な、いいアイデアだろ。そりゃ俺らはありがたいけどよ。いいのかいマスター。もともと使ってない部屋だからね。別に構わねえよ。それに詳しくは知らねえが、おめえらこの町の連中のために戦ってくれてんだろ。そんな勇者さんご一行にボロ部屋一つ貸せねえほど俺は落ちぶれちゃいねえよ。マスター、ありがとう。じゃあ遠慮なく使わせてもらうぜ。おう。でもよ、さっきのセリフはちょっと臭すぎじゃねえか。うるせえ。おちょこるんならもう貸さねえぞ。Oh my god, how many more cutscenes are there? I really should not have kept this going. Okay, well, so now we're... Alright, so now we are definitely going to call that the stream for now. So thank you all so much for tuning in. So yes, as I stated previously, I will be back on Thursday with the next part of Kingdom Hearts. So I hope to see you then. I'll announce on Blue Sky, so I hope to see you next time. And until then, take care!